Das war's soweit mit dem Lookbook. Ich hoffe, dass euch die Teile genauso gut gefallen wie mir. Ich dachte mir, dass ich das Konzept so ein bisschen anders gestalte und euch die Kleidungsstücke im Alltag getragen zeigen will. Ich hoffe, dass euch das Konzept gefallen hat. Und falls ihr aufgepasst habt, habt ihr bemerkt, dass noch ein Outfit fehlt. Und zwar ist es das, was ich mit Esmara zusammen designt habe. Und das zeige ich euch jetzt. Kill that